Kaunti ya Mandera, mtazamaji wangu, sasa hivi ipo katika hali ya hatari, whereby the information leaking and reaching our desk is that the Alshabab are planning to attack Mandera County. Alshabab sasa hivi wameanza kupiga territories, wameamua ku take positions, wameamua ku ensure that they are planning each and every strategic to ensure that they attack Mandera. Remember, Mandera County is in the border of Kenya and Somalia. These are the leaking information. What should be done? Serikali ya William Samoei Ruto inaendelea kufumbia swala hili macho. It is not responding to this information. And remember, Mandera County is one of the very delicate place whereby people have been abducted, people have been arrested, people have been killed, and bombs zimeweza kulipuliwa katika eneo hilo by the Alshabab gun. But the government till today, it has never found a solution on how to ensure that there is a steady security in Mandera County. Remember, Mandera ipo karibu sana na nchi ya Somalia. Na Somalia, that is where the Alshabab are from. And my question is, why till today, in years and years ago, years and years to come, why? Na ni kwa nini serikali haijawahi pata solution on how to protect these people? Niko baya. Ujambo na karibu na kufahamisha namba yanazidi kujiri, na kuomba uchukue sekunde zako mbili ukalike, comment na kuweza kusubscribe, and thank you for the great support that you are granting this platform. Ujambo na karibu. Mtazamaji wangu, kuna taarifa ambazo zinaendelea kuleki ya kwamba the Alshabab are planning to attack Mandera, but the government is still silent to this issue. Remember, Mandera County is a place, is a county like any other county, but is a place whereby the insecurity is not adequate. Serikali inafahamu vyema kwamba county ya Mandera ni border ya Kenya na Somalia. Tumeweza kushuhudia watu wengi wakiuawa. Tumeweza kushuhudia hata maafisa wa polisi na makambi mengi ya polisi yakilipuliwa na Alshabab. Hata katika miezi michache iliyopita, we saw the 5 chiefs who were abducted by the Alshabab. Zaidi ya yote, katika miaka iliyopita tumeshuhudia kambi za polisi zikilipuliwa. But until today, the government is not responding. Remember, in this case, I feel like the government knows what is going on in the country, especially how can the Al-Shabaab guns, how can the Al-Shabaab attack the country? How can Al-Shabaab itoke in the boundary of Somalia waingie katika nchi ya Kenya without the government knowing, without any communication, without anything being disclosed? Remember, Mandera County is one of the delicatest place that even the intelligences should be put in place, but the government is silent about this. Mimi naweza sema serikali inajua kile ambacho inafanya. Wananchi, biashara zao huwa zinaharibiwa wakati mambo kama haya yanatokea. Hata sasa hivi tunavyozungumza, watu ambao wanaishi katika kaunti ya Mandera, they are fearful. Wanaogopa because they are doubting that anytime the Al-Shabaab might attack them. Meaning, the government is not held responsible when it comes to security matters. But my question is, inakuwaje maafisa wanaofanya katika serikali, the MPs, the governors, the senators, the MCAs, the government imewapa security ya kutosha? Hakuna siku hata moja umewahi sikia kiongozi fulani anatembea bila security. The same applies. Manyumbani kwao yamelindwa na security. Familia zao zimelindwa na security. Their banks are even they are even protected by security. But when it comes to common mwananchi, there is no security in Mandera County. It is very unfortunate. Wananchi hawa ambao wanaishi katika kaunti ya Somali, wanaishi katika kaunti ya Mandera kunradhi, wale wanaishi katika kaunti mbalimbali hapo nchini Kenya, their taxes are the ones used to pay these coups,
to pay the police, to pay the governors, to pay the senators, to pay the members of parliament. And this has now brought about an issue. Na zaidi ya yote, mtazamaji wangu, sisi kama Wakenya ndio tunaumia, and it remains, na tutaendelea kuteseka because the government is not held responsible. And therefore, iwapo serikali haitaenda kuchukulia maanani mambo haya, huenda tukajipata katika hali mbaya. If we are going to, ama tutaenda kushuhudia kile kitu ambacho tunasema attack, vitu viharibiwe na mambo yaharibika katika taifa hili la Kenya, mtazamaji wangu, huenda tukajipata katika hali mbaya. Meaning the president, the government should ensure that there is adequate deploying of security in Mandera County. Tuliweza kushuhudia another thing that happened in Kenya katika serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta, whereby the Westgate was attacked by the Alshabab. My question is, ni kwa nini ama ilikuwaje the Alshabab wakatoka county ya Mandera, wakatoka Somalia, wakaingia Mandera, wakaingia Kenya? Walipitia wapi? Kama mtu anaweza beba miraa ama bangi kabla afike Nairobi ameweza kukamatwa, ilikuwaje Alshabab wakafika Westgate? Meaning there is a deal. Kuna matamshi ambayo Rigathi Gachagua, mtazamaji wangu, aliweza kuyatoa ya kwamba President William Ruto is linked with the Alshabab. President William Ruto is linked with the Alshabab, whereby Gachagua claimed that President Ruto aliweza kukutana na viongozi watatu wa Alshabab katika kaunti ya Mandera. Na zaidi ya yote, walipokutana walipanga na kuzungumza zaidi ya masaa 5 usiku wa manane. Haya ni matamshi ya Gachagua, si matamshi yangu, akiwa nchini Marekani. Na zaidi ya yote, alisema kwamba rais anafanya biashara na Alshabab. As a president, as a national figure, as a national symbol of unity, how comes you are having a conversation, you are having a communication with the Alshabab? It is very unfortunate. And on the other side, Gachagua claimed that President Ruto aliweza kuenda hadi katika territories za Alshabab after wale chiefs, 5 chiefs were arrested and finally wakaweza kuachiliwa. Meaning President Ruto has an information and knows where these people are, and he have their phone numbers. On the other side, remember, Gachagua also claimed that Rais William Ruto anaendelea kupeana vitambulisho, anaendelea kupeana idhini ya watu kutoka Somalia ambao wanadaiwa ni Al-Shabaab ili kuwasafirisha katika mataifa ya kigeni ili kuenda kufanya uhalifu. Those were Gachagua's words when he was in USA, and that is the reason as to why the government threatened to arrest Gachagua. And that is the reason as to why the government said that Gachagua must write a statement at the DCI headquarters immediately after arriving in Kenya. But until today, the government has never responded to Gachagua. They have never arrested him. They have never done anything to him. Meaning this information is true. Because if this information was not true, he could have been arrested and held responsible. And the government fears that if they arrest Gachagua, he is going to expose more secrets about Ruto's government. Je, wazo lako ni lipi kuhusiana na mambo haya? Hebu toa maoni yako na wazo lako hapo kwenye comment section. Thank you for watching this video, and let's meet in our next episode.